Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial tunaendelea na concept ile ya relationship between the roots of a polynomial and the coefficient of that polynomial. So bado tunaendelea na quadratic equation. Sasa check out example 1. Anasema if alpha and beta are roots of the equation huyu. So this is our question, x squared minus px plus q. This is the equation na root zake, sasa na 0. This is the equation now, x squared minus px plus q sasa na 0 na roots zake ni alpha and beta. Kwa hiyo manake sum of roots alpha plus beta kwanza sana p, kwa sababu kumbuka hii quadratic tulisema ni x squared minus sum of roots x plus product of roots sasa na 0. Kwa hiyo sum of roots ni p, product of roots sasa na q. So anasema now find an equation whose with roots, niseme with roots alpha over beta squared and beta over alpha squared. So tumia hii information hapa kupata equation yenye hizi roots hapa. So jambo la kukumbuka ni hili, alpha plus beta is equal to p, alpha times beta is equal to q. Then tutafute sum of roots na product of roots hapo. So sum of roots itakuwa sasa na alpha over beta squared plus beta over alpha squared. Kwa hiyo itakuwa sasa na alpha squared beta squared, and then hapa tutakuwa tuna alpha cube plus beta cube, but hiyo ya juu alpha cube plus beta cube unaweza pia ukaiandika like alpha plus beta times alpha squared minus alpha beta plus beta squared. Yeah. So sum of roots kumbe itakuwa sasa na alpha plus beta, all of these times alpha squared minus alpha beta plus beta squared over alpha squared beta squared. Lakini hii hapa hii alpha squared minus alpha beta plus beta squared, naweza nikasema ni alpha squared minus alpha beta plus beta squared, and then nikajumlisha 2 alpha beta, alafu nikaja nikatoa tena 2 alpha beta. So ukijumlisha na kutoa sana kuongeza 0 haibadilishi maana. So itakuwa ni sasa na alpha squared, huyu 2 alpha beta ndo anafuatia sasa, plus beta squared, and then negative alpha beta minus 2 alpha beta itakuwa ni minus 3 alpha beta. So now sum of roots kumbe itakuwa sasa na alpha plus beta times alpha square plus 2 alpha beta plus beta squared minus 3 alpha beta, all of this now over alpha squared beta squared. But now hii alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared nikifactorize sasa tuna alpha plus beta squared. Kwa hiyo sasa sum of roots kumbe itakuwa sasa na uchukue alpha plus beta, so all of these times alpha plus beta, all of it squared minus 3 alpha beta over alpha beta squared. Lakini alpha plus beta ni sasa na nini?
P na alpha beta ni sawa na nini? Q. You can see pale mwanzoni mwa swali ndicho tulichosema, alpha plus beta ni P, alpha beta ni Q from this equation ya kwanza ile. So kama ni hivyo, hapa kwenye alpha beta tunaweka P, hapa kwenye alpha plus beta tunaweka P, and then hapa kwenye alpha beta tunaweka nini? Q. So sum of roots itakuwa sasa na P times, so we have P squared minus 3Q over Q squared. Kwa hiyo hii ndo sum of roots. Sasa kifuatacho ni kutafuta product of roots. Kwa product of roots nitachukua hiyo alpha over beta squared times beta over alpha squared. Kwa hiyo beta moja anaondoka na beta moja, alpha moja anaondoka na alpha moja, so inakuwa ni 1 over alpha times beta. But alpha beta ni nani? Sema but alpha beta ni Q, kwa hiyo itakuwa sasa na 1 over Q. Kwa hiyo product of roots yenyewe, product of roots sasa na 1 over Q. So hii ni product of roots, alafu ikiju ni sum of roots. Sasa a quadratic equation is going to be x squared minus, so we have sum of roots x plus product of roots is equal to 0. Kwa hiyo itakuwa ni x squared minus sum of roots tumepata p, so we have p squared minus 3q over q squared x plus 1 over q sasa na 0. So I'll times by q squared everywhere, kuondoa hizi za chini. So nitabaki na q squared x squared minus p, so we're gonna have p squared minus 3q x plus, so q moja atakufa hapa, tabaki moja, q sasa na 0. So this now is the equation whose roots ndo nini? Alpha over beta squared and beta over alpha squared. And this is example 1. Let's now see example 2. Let us now see example 2. So, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax cubed plus bx plus c, obtain the equation whose roots are 1 over alpha cube and 1 over beta cube. So our equation ni huyu ax squared plus bx plus c sasa na 0. Yeye ana root mbili, alpha and beta. So hiyo equation hapo juu tunaweza tukaiandika like x squared plus tukigawanya kwa a everywhere b over ax plus c over ax plus sasa na 0 0 over a ni 0. So our sum of roots itakuwa ni negative b over a, and then our product of roots itakuwa ni c over a. So sisi we are required to find an equation with roots 1 over alpha cube and 1 over nini? Beta cube. So remember this and then find the sum of roots and the product of roots. So now sum of roots maana itakuwa ni 1 over alpha cube plus 1 over beta cube. So hii itakuwa sasa na LCM hapo ni alpha cube, beta cube plus alpha cube, ambayo hii beta cube plus alpha cube unaweza kuandika pia alpha cube plus beta cube, so over alpha cube beta cube. So from the previous example tumeona alpha cube plus beta cube ni sawa na
alpha plus beta times alpha plus beta squared minus 3 alpha beta. Kwa hiyo kumbe sum of roots ni sawasawa na alpha plus beta, so we have alpha plus beta squared minus 3 alpha beta over alpha cube beta cube. Yeah, au hii alpha cube beta cube unaweza ukaiandika hivi alpha beta power 3. Sasa remember tulisema alpha plus beta ni sawa negative b over a na alpha beta tulisema ni c over a. Kwa hapa kwenye alpha plus beta tunaweka negative b over a na hapa kwenye alpha beta tutaweka c over a. Kwa hiyo sasa sum of roots itakuwa sasa negative b over a, so gonna have negative b over a squared minus 3 c over a, yani 3 times alpha beta over c over a cube. Kwa hiyo itakuwa sasa negative b au weka positive, I mean b over a, so huku ndani itakuwa sasa ni 3c over a, yes, plus minus, I mean minus b squared over a squared. So nime interchange hapa kwa sababu hapa nimeweka positive. I know you get that one. So hapa ni c cube over a cube. So if I times by a cube over c cube and by a cube over c cube, huku chini nabaki na moja So sum of roots itakuwaje? Hapa a itaondoka, hapa itabaki a squared. Kwa hiyo sum of roots itakuwaje? Sum of roots itakuwa ni a squared b over c cube times, so we have 3c over a minus b squared over a squared. So ingiza ndani, what do you get? Sum of roots. So a yataondoka na a moja, yatabaki a moja, kwa hiyo itakuwa ni 3a moja huyo b, and then c yataondoka, huku chini tutakuwa na c squared. Yes, minus, so a squared na a squared wataondoka, tabaki na b cube over c cube. So hii ndo sum of roots, remember it, note it down. Now we need to find the product of roots. So product of roots sasa, maana nichukue root ya kwanza 1 over alpha cube times root ya pili 1 over beta cube. Kwa hiyo itakuwa ni 1 over alpha cube beta cube, au unaweza kaandika 1 over alpha beta cube. But alpha beta tulisema nini? Ni c over a. Kwa hiyo ni sana 1 over c over a cube. Kwa hiyo product of roots itakuwaje? Product of roots itakuwa sana a cube over c cube. Yeah, hapa. So this is product of roots. Kwa hiyo sasa quadratic yetu ni x squared minus, so we have sum of roots x plus product of roots sasana 0. Kwa hiyo equation yetu itakuwa ni x squared minus sum of roots tulipata nini? Hiyo hapo 3ab over c squared minus b cube over c cube. Kwa hiyo ni 3ab over c squared minus b cube over c cube.
x, don't forget x, plus product of roots tumetoka kupata nini sasa hivi ni a cube over c cube, sasa na 0. So I'm going to times with c cube, I'm going to times with c cube, hapa pia nita times with c cube, hapa pia nita times with c cube, na hapa pia nita times with c cube, c cube na c cube, c cube na c cube. C square hapa tabaki c moja. So equation yetu itakuwaje? Itakuwa ni c cube times x squared minus, so hapa tutakuwa tuna 3abc minus b cube, all of this times x plus a cube is equal to 0. So this now is the equation whose roots are 1 over alpha cube and 1 over beta cube. Kipengele cha pili cha swali kinasema if in the equation above, manake huyu ambaye root zake ni alpha and beta, alpha times beta squared is equal to 1, prove that a cube plus c cube plus abc is equal to 0. So if alpha times beta square sasa na 1, if niseme, so anasema prove that a cube plus b cube plus abc sawa na 0. So alpha, kumbuka, remember pale mwanzo kabisa tukipindi naanza kusolve tusema alpha plus beta ni negative b over a, alafu alpha beta ni c over a. Kwa hiyo hii inaweza nikaiandika like alpha beta times beta sawa na 1, lakini alpha beta ni nani? C over a. Kwa hiyo times beta sawa na 1. So kumbe beta ni sawa na 1 over c over a, ambayo ni sawa na nini? A over c. So we have beta ni sawa na a over c. Sasa tunakuja hapa now, alpha plus beta ni sawa na negative b over a. So beta ni sawa na a over c. Lakini alpha plus beta ni sawa na negative b over a. Kwa hiyo alpha plus a over c, samani ni c, ni sawa na negative b over a. Kwa hiyo alpha ni sawa na negative b over a minus a over c. Kwa hiyo alpha sasa ni sawa na nini? Huku chini tuna ac, kwa hiyo tutakuwa tuna negative bc minus a squared. Kwa hiyo hii ni alpha. So hii ni alpha tumeipata, and then hii ni nini? Beta. But anasemaje? Anasema alpha beta squared ni sawa na 1. Kwa hiyo nikichukua negative bc minus a squared over ac nikitimes na beta, huu ni alpha sasa, nikitimes na beta squared itabidi nipate 1. Kwa hiyo itakuwa ni negative bc minus a squared over ac times a squared over c squared. A anakufa, a anakufa. Kwa hiyo inakuwaje? Sasa na 1, sasa na 1 please. Yeah, sasa na 1. So inakuwaje? C times c square ni c cube. Kwa huku juu tutabaki na negative bc minus a squared, all of it times a over c cube sasa na 1. Kwa hiyo itakuwa ni negative bc minus nikicross and multiply minus a squared times a sasa na c cube. Kwa hiyo nikiingiza a ndani itakuwa negative abc minus a cube sasa na c cube. Huyu a cube nikimleta huku anakuwa a cube jumlisha c cube, na huyu abc nikimleta huku anakuwa plus abc sasa na 0. So what am I going to say there? I'm going to say hence proved. And then I'm going to say what now? I'm going to say see you in the next tutorial.